Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a VilliGame y estamos en persona 3 Reload. Y vamos a continuar con esta historia, así que vamos a dormir. A ver si ya empezamos con la parte de los combates. La vida escolar está guapa, pero quiero combates. Quiero ver cómo es el combate en este juego. Por cierto, fui por un refresquito. Estoy agotado, igual es porque aún no me he acostumbrado a vivir aquí. Ah. ¿Quién era el viejo del sueño de anoche? ¿Y qué decía de un contrato? How is he? Looks like he's a little worn out. He went to bed without changing out of his uniform. Other than that, nothing has changed since last night. Very interesting. Even those who have the potential tend to be unstable at first. Memory loss, disorientation. This subject is rather unique. He hasn't exhibited any of the common symptoms. But we're treating him like a guinea pig. Oh, don't look at it like that. The two of you are classmates, right? Consider it an opportunity to have someone your own age here. Besides, we need all the help we can get. I guess that's true, but still. Toda la ayuda posible. Command room speaking. Akihiko, what's wrong? You're not gonna believe it. This thing is huge. Unfortunately, it's chasing after me right now. I'm almost back. Just letting you know in advance. Does that mean he's bringing that thing here? Mr. Chairman, that's enough observation for now. We need to prepare for combat. Ojo. Right. Be careful. Akihiko! I'm all right. Get ready to be surprised. It'll be here any second. This is no time to joke around. Is it one of them, Sanada-kun? Yeah, but not an ordinary one. Ojo. What was that? You've got to be kidding me! Mr. Chairman, please head for the command room. Takeba, go upstairs and wake him up. Then escape out the back. But what about you two? We'll stop it here. You're the one who led it to us, Akihiko, so I'm going to have you fight. It's not like I asked it to follow me. What are you waiting for, Takeba? Go! Okay. Me ha despertado un estruendo. Debería ir a ver qué pasa. There's no time to explain. We have to get out of here now. ¿Qué ocurre? Hurry! To the first floor! We'll leave through the back. Oh, wait! Take this just in case. Espada corta. Ojo. Okay, let's go. All right, we should be safe now. Takeba, do you read me? Yes, I hear you. Be careful. There appears to be more than one enemy. The primary one's lurking somewhere nearby. What? Oh, let's pull back. What are we gonna do? It's at the front door. Should we go upstairs for now? Madre mía, pero ¿qué es esto? Ya quiero ver a los enemigos, ya quiero el combate. Let's go. Tenemos que ponernos a salvo. Ponte a salvo.
Venga, salgamos arriba. Démonos prisa. No sé muy bien qué está pasando, pero bueno, ok. Se está acercando. I need to calm down. It's gonna be okay. Getting to safety is our priority now. Sorry. Perdón, sé que es repentino y que estabas durmiendo. Luego te lo explico. What was that? Don't tell me it got inside. It's getting closer. Keep moving. Hurry. Wait! If we go out through here, then... I've locked the door, so we should be safe for now. Huh? Se viene. Cinemática. No way. Ostras. That's it. One of the monsters that attacked us. It's a shadow. Está temblando el mando que no veas, ¿eh? Toma. It's here. Wait. Porque se nos viene a la mente el niño. Go on. So. ¡Oh, Dios! ¡Oh, se me está erizando la piel! Orfeo, maestro de las cuerdas. Just as we thought. ¡Ostras! Madre mía. Me acaba de erizar la piel muy fuerte, además. What on earth was that?
Dios, qué épico. Is it over? Un logro. No! Get away from me! Tengo que protegerla. Ok. ¡Ojo! La música, madre del amor hermoso. Espada corta, se dice. Did they break off from that other one? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! ¡Oh, Dios mío! Ataque. Toma. Bajón de FPS. Ese es el ataque. Persona. Agi. Toma. Qué bonito se ve, ¿eh? Madre del amor hermoso. Los monstruos se han ido. Are you okay? Amiga, me acabo de disparar en la nuca. Come on! Ah, no, en la nuca no. En los 100. Can you hear me? Oh, say something! Qué guapo. It's so good to see you again. You lost consciousness after awakening to your power. Ooh, I see that it was Orpheus who heeded your call. Very interesting. That was the power of persona, the manifestation of your psyche. Persona, ¿qué es eso? A persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external stimuli. You can think of it as a mask that protects you as you brave many hardships. Y volvemos al tema de las máscaras. Una máscara. The power of a persona is the power of one's soul. And the soul is fueled by the depth of one's bonds. As you form these bonds by becoming involved with others, your own social links will gradually develop. The strength of these social links will foster the growth of your persona abilities. Please remember this. Now then, time marches on in your world. I shouldn't keep you here any longer. Next time we meet, you will come here of your own accord. Until then, farewell. La silla tiene el logo de Orfeo, ¿vieron? O sea, como lo que tenía en la espalda. LOL, una semana. Empiezo a pensar con más claridad. Noto la presencia de alguien junto a mí. Ostras, ¿estuve tanto tiempo? You're awake. How do you feel? ¿Dónde estoy? En el hospital. Thank goodness you finally woke up. Oh, this is Tatsumi Memorial Hospital. It's just a short walk from the station. The doctor couldn't find anything wrong. He said you were just exhausted. Hey, I'm sorry I wasn't helpful at all back there. But wow, that power of yours was really something. ¿Qué eran esas cosas? Si no he hecho nada, ¿qué eran esas cosas? You mean the shadows? They're what we're fighting against. And that power you used, we call it persona. Don't worry, we'll explain everything later. I'm sorry I didn't tell you before. Okay. I wanted to tell you something. I can kinda relate. To you, I mean. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué? My dad died in an accident when I was little, and my mom and I aren't exactly on good terms. You're all alone too, aren't you? To be honest, I already heard about your past, but it didn't seem fair, so I wanted you to know about mine too. This was a while ago, but there was a big explosion in the area. Supposedly, my dad died in the blast, but nobody really knows what happened. Ostras. At
At the time, he was working in a lab run by the Kirijo group. So I'm hoping if I stick around long enough, I'll find out more about it. That's why I'm going to Gekukan High. And why I was there when this happened to you. Not that I was much help. I kinda panicked. That was my first time facing them too. Sorry. You wouldn't have to go through all this if I weren't such a coward. No es culpa tuya, yo también tenía miedo. Really? But still, sorry for telling you all this the minute you opened your eyes. While I was waiting, I thought to myself, I've been hiding so many things from him. As soon as he wakes up, I'll tell him the truth. So thanks for listening. I've been wanting to share that story with someone for a long time. Alright, I'm gonna get going. I'll let the others know you're okay. They said you could leave once you regain consciousness, so I think you're free to go home. See you. Qué bonita, se quedó junto a nosotros todo este tiempo, qué bonito. Pero perdí una semana, macho. Es increíble. Mucho tiempo. Oh, welcome back. Hola, de nuevo, me alegro un montón de que hayas vuelto y salido del hospital. No te excedas, ¿vale? ¿Quieres descansar un poco? No te preocupes, tu habitación ya es segura. Kirijo dijo que llegaría tarde, supongo que estará arreglando todo tu papeleo. No te sobreesfuerces mañana en el instituto, ¿vale? La música de aquí es brutal, ¿eh? Puedo comprar una bebida, tengo sed. Todavía no. Vaya musicote. Guardamos, seguimos a la siguiente noche. Vamos allá. Vamos rapidito, rapidito. Está guapo el combate, ¿eh? Me gusta. Hey, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Te duele la tripa o algo? En fin, quiero preguntarte algo. Sí que tienes energía. Oye, ¿te parezco un incordio o algo? Culpa mía, no soy la misma persona que ayer. Olvídate del viejo Junpei. En fin, siempre me hace ser el centro de atención. Tú también deberías animarte. Después de todo, me tienes a mí como amigo. Jolín, sí que estamos llenos de energía hoy, ¿eh? Se te oye desde la otra punta. ¿Eh? ¿No te habías venido juntos al instituto a pesar de vivir en la misma residencia? Uf, qué pesadilla. Oye, Villi, ¿te encuentras mejor? Perdona que venga con esto, nada más recuperarte. El director quiere hablar hoy contigo. Ven a la residencia después de clases y sube al cuarto piso, que no se te olvide. Espera, ¿por qué te llama el director? ¿Qué has hecho? Nada grave. Si nos quedamos aquí hablando llegaremos tarde, venga. Eso. Me cae súper bien. Ya está bien de mamuts. No les veo la gracia. Solo son elefantes enormes. Bien, con esto cerramos la edad de piedra, Ainz. Estoy harto de tanta piedra en clase. Prefiero hablar de la era Sengoku. La historia japonesa no es tan emocionante hasta entonces, pero me pagan por hacerlo, así que allá vamos. No es fácil ser adulto. Luego va el periodo Hamon. ¿Cuándo tendrán los samuráis el protagonismo? Voy a formular una pregunta aleatoria y chimpún a casa. Villi. Los lugares donde la gente arrojaba sus residuos en el periodo Hamon, ¿cómo se le llaman hoy en día? Sus residuos. Casuchas, muladares, cementerios. Sus residuos, o sea, ¿qué se refiere con residuos? O sea, con residuos yo entiendo como basura, ¿no? Cementerios, muladares, casuchas. ¿Muladares? Cementerios no, porque sería de muertos, ¿no? ¿Muladares tal vez? ¿O con residuos se refiere a los muertos? ¿Cementerios? Ay, ¿de qué sirve enseñaros nada si no siquiera sabéis responder las preguntas más fáciles? La respuesta correcta es muladar, lo sabía. La palabra es de origen escandinavo y significa colina de estiércol. Bueno, supongo que no es lo que importa en realidad. Quiero llegar a la época de las katanas, todo lo demás es un rollo.
No he respondido correctamente. F. Entonces sí, son los muladares. Ok. Oye, una cosa. ¿Vamos juntos a casa? La gente cuchichearía. Venga, no hace... Ok. What if you pass out again on the way home? I feel responsible for that, you know? Let me make it up to you. Come on, let's go. Ah, yo quiero ser buena onda. Home safe. Ok. Me molesta que quite el cambio automático de los mensajes cada vez que pasa de escena. I'm glad you're feeling okay now. Well, I guess I'll head up first. Like I said this morning, meet me on the 4th floor. The chairman should be waiting for us. Dudas. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa brillante que hay en mi cama? Fragmento crepuscular. Nunca había visto nada igual, pero por ahora debería guardarlo. Ok. Vamos al 4º piso para ver qué hay. Ahí estás. Hola. Venga, te están esperando adentro. There you are. Ah, sí, Looks like aquí you've estoy. recovered. I'm glad to see that. There are some things I need to discuss with you. That's why I asked you to see me so soon after your discharge from the hospital. A ver, yo pensé que me habían llamado para, no sé, darme un café o algo así, así de, mira, ya sirve la cocina, ya puedes prepararte ahí un cafecito. No. Please, have a seat. Obviamente, si te hablan es para que te hablen. Oh, before that, I believe I mentioned his name before, but this is Sanada-kun. Hey there. Hey, Okay, let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? cuesta creerlo. That's a reasonable reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? You had to have noticed the signs. Streetlights going out, things that stopped working, the inexplicable appearance of coffins. With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? That's the Dark Hour. A time period hidden between one day and the next. Oculto, ¿cómo? I guess it's more like something people simply aren't cognizant of. But the Dark Hour does exist, and it occurs each night at midnight. It will happen tonight and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw them. Those creatures. We call them shadows. They only appear during the Dark Hour, and attack anyone who roams free outside the coffins. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Sí, de Why are emocionante. you always like this? You just got hurt the other day. Now, he does his work well in any case. I'll get to the point. We are the Specialized Extracurricular Execution Squad. SEAS, for short. SEAS. On paper, we're classified as a school club. But in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru Kirijo-kun is the leader, and I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. Apathy syndrome. I'm sure you've heard of it. We sometimes refer to those who suffer from this as the lost. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. ¿Cómo lucháis contra ellas? Although rare, there are those who can function during the Dark Hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight shadows. That's known as
persona. The power you called upon the other night. Shadows can only be defeated by persona users. That means you are the only ones who stand a chance against them. Ok. Ya. Lo entiendo. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is, we want you to join us. We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. No sé si soy... Ok, de acuerdo. I was afraid you'd say no. I'm glad to hear you're on board. Suena divertido. Thank you so much. Truly. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay in the room you have now? I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Ah, qué divertido. Hold up. But wasn't that... Oh, never mind. Me he unido a la CES para luchar contra las sombras. Una voz resuena en mi cabeza. Ojo. Yo soy tú. Tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. ¿Con quién? Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Fool Arcana. Del arcano loco. Sube de rango. Ah, la CES es una carta. LOL. Noto cómo crece mi fuerza interior. Recuerdo lo que ha dicho Igor sobre el poder de los vínculos sociales. Well, that's all for today. I'll follow up with you regarding our club activities later on. Para consultar los términos que hayan aparecido y sus definiciones, abre el menú. Ve al sistema y selecciona diccionario. Ok. I apologize for gathering you all here on your precious day off. Es... Tomorrow Okay. is Sunday, so take some time to relax. Well then, shall weekend this meeting? You know, because it's the weekend. Shall we end? Shall week end? Get it? No. La hora oscura. Hi, how have you been? Es el niño, ¿no? ¿Y tú quién eres? We've met before. Sí. Soon, the end will come. I remembered, so I thought I should tell you. El fin. It's the end of everything, but to be honest, I don't really know much about it. More importantly, it looks like you've awakened to your power. And what an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It might even prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? Sí. I expect you to honor your commitment. I'm always watching you, even if you forget about me. Okay then. See you later. ¿Quién es este mocoso? Y me sigue dando escalofríos que se desaparezca así. Sinceramente. Dominguito. Parece que solamente aparece durante la hora oscura, ¿no? Hey, you in there? ¡Sí! Parece que me he dormido y ya es de noche. Domingo en la noche. Lar, could you come downstairs? Sonata-senpai's calling for us. Ok. Okay, he's here. So what's this about? Me gusta su Thanks for traje. coming. There's someone I want to introduce. Me gusta la ropa que trae y Takeda. Hey, hurry up. Just a sec. God, these things are getting heavy. What? Junpei? Why are you here? Don't tell me. This is Junpei Iori from Class 2F. They'll be staying here from now on. Ah, Junpei se llama. He's staying here? Are you sure there wasn't some mistake? I bumped into him the other night. He has the potential.
but he just awakened to it recently. I told him about us, and he agreed to help out. Really? You have the potential? He found me crying like a baby at the convenience store, surrounded by a bunch of coffins. I don't remember much, but man, that's embarrassing. Whew. But he said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Do you guys know that? Ajá. Oh, right. Of course. Makes sense since you're a Persona user and all. Man, I still can't believe it. I had no idea you guys had this stuff going on too. Well, I'm glad I'm not the only one. Wouldn't really want to be doing this on my own. You gotta be stoked too, right? Having me join? What? I guess. Well, enough with the introductions. Now that our forces have increased, I think we're about ready. Ooh, we gotta go do something? Sweetness! I'm getting pumped! With this many people, we could start checking out that tower. Oh, you mean Tartarus. Tártaro. Tartar sauce? What? It's a place that holds the key to understanding the Dark Hour. Or so we think. The key. Ya quiero explorar eso, Chairman will give us more details tomorrow night, so be ready. ¿Será como Mementos? Es que no sé cómo funciona. Nunca he jugado a esta persona, pero yo me imagino que la Torre del Tártaro sabe ser como Mementos, ¿no? Listo para repartir leña. Qué bien que me hayas invitado. Además, en la residencia se está Agustín. Aunque lo mejor es que solo nosotros podemos combatir con las a los enemigos. Estás flipando. Pues claro, ¿a quién no le haría ilusión luchar por la justicia? De todas formas, y para serte sincero, no tengo ni pajolera idea de qué tenemos que hacer, pero ya lo averiguaremos. Nos dijeron que nos lo explicarían todo. Hora del almuerzo. I'm tired. I was about to fall asleep. Y el prota, yo me dormí. Can I have a minute? Sí. Come to the room on the 4th floor when you get back to the dorm tonight. I have something to tell you all. Oh, are we having that talk already? I'll save the details for later. See you there. Me gustan sus botas. Doesn't waste any time. She's not like us. She's busy, you know, with the student council or whatever. Whoa, Yucatan, do I sense some hostility? Hostilidad. It's not that I don't like her, it's just... I don't know. Después de clase. Okay, school days finally over. They're probably waiting for us at the dorm, right? Let's hurry back. Va como todo muy rápido, ¿no? Comparado con Persona 5. O sea, yo lo comparo con Persona 5 porque es el único Persona que he jugado. Finally made it. Can't believe the accident delayed our train so much. It's already dark out. Been happening a lot lately though. People jumping onto the tracks. This apathy syndrome thing's getting out of control. It's like the whole world's falling apart. Crap! Everyone else is there already. You better hurry. ¿Cómo la tiene, eh? Oh man, I'm getting kind of hungry. It's small rocks. So many places to chow down. Plus, they're open late. ¿Eso es bueno? Speaking of, I heard the ramen joint upstairs has a secret late night menu. Un menú secreto. Habrá que irse a la residencia. A la próxima. Yeah. All right, everyone's here. Sí. Heck yeah! Let's get right into it.
Now, I'd like your undivided attention. For a long time, Kirijo-kun and Sanada-kun were the only persona users we had. But that number has recently jumped to 5. So here's the plan. Starting tonight at 12 a.m., I'd like us to finally begin exploring Tartarus. So I asked this yesterday, but what is that Tartar thing again? It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? I mean... It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour, after all. Only during the dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? The goal of our club, Seize, is to fight those shadows. However, simply defeating shadows during the dark hour isn't enough. We must get to the root of the problem. We need to destroy the dark hour itself. Okay. I don't really get it. Well, you're saying if we run around Tartarus, we can somehow get rid of the dark hour? We don't know for certain. Sorry I can't give you a better answer. But investigating the mysteries of that tower is part of our job. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us. The exploration of Tartarus is of utmost importance. Consider it our top priority. Our society, while remaining blissfully unaware of the shadows, is slowly but surely succumbing to their influence. I would go as far as to say that the fate of the world rests on the shoulders of you persona users. That's one hell of a responsibility. But the heroes of justice will prevail. It's also the perfect spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest of shadows, you know. Whoa. Your nest, huh? But Senpai, what about your injury? Akihiko's still recovering from his wounds. He'll accompany us, but won't participate in the exploration. Yeah, I know. Relax. Oh, Junpei's got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. O sea, él puede estar en la hora oscura, pero no invoca personas. Lol. En la escuela. Huh? We're here? What's going on? Why are we at school? Just wait and see. It's almost midnight. Ojo. O sea que la escuela es el tártaro. Qué loco presenciar algo así, ¿no? ¿Te imaginas? Yo me hago en los pantalones, en serio. Oh my god. Qué bonito, ¿no? Ostras, la música. Es que suena tan Silent Hill. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? Las cosas como son, amigo. You don't know either? No. I'm sure it's complicated. If we don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek.
This will be our first time exploring it. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some sort of clue about the Dark Hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be exploring it today. I know. You don't have to keep reminding me. Con que esta es la torre Tártaro. En cualquier caso, decidimos entrar en la torre. Qué loco. Wow. It's just as crazy on the inside. Sure is creepy, though. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of these stairs. First, you need to get a feel for the place. Why don't the three of you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. I'll help you navigate by feeding you information from here. We'll also need to appoint a leader to make any necessary decisions. A leader? Like, the captain of a pirate ship? I'm in! Me! Pick me! You're in charge. Wait! Why him? He doesn't look like a captain! Calm down. He has experience fighting already. Wait, seriously? That's true too, but the main reason is far more simple. Junpei, and you too, Takeba. Can either of you summon your persona without difficulty like he can? Yeah, of course I can! Me too. These are shadows we're talking about. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. All right, let's head inside. Are you ready, leader? Todo listo. That's the spirit. Llave terciopelo que tengo en la mano brilla. What's the matter? Ah, está la puerta ahí al lado. Hay una extraña puerta en la esquina del vestíbulo. Es Mementos. Estoy seguro que es una mecánica parecida a Mementos. I've been waiting for you. The Hey, time VilliDavid has for come you. for you to wield your power. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of something before you go any further. You must understand the nature of your power. La naturaleza de mi poder. Your power is unique. It is like the number 0. Empty, but at the same time, holding infinite possibilities. You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them at will. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. Now then, my spare time will soon be scarce. Next time, once again, may you open the door and come here of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Until we meet again, farewell. La habitación de terciopelo es según cada individuo, ¿no? Hey, are you alright? Yeah, what's up? You look like a zombie. He abierto una puerta y... Huh? What door? Man, are you loco? Parece que no ven la puerta. Have you been nodding off? You seem kinda out of it. Dude, you're supposed to be our leader. Get your head in the game. Madre mía. We'll be following you. Come on, let's go.
Leader. La entrada al laberinto está arriba de las escaleras. Súbelas cuando estés listo. Para abrir el menú pulsa Y. Allí podrás consultar tu estado, el de tus aliados y el de las personas, además de usar habilidades y objetos. Mientras exploras la tártaro... no sé, me da risa. Puedes guardar partida en las ubicaciones en las que se te permite cambiar a los miembros del grupo. Sin embargo, no podrás guardar en la planta que estés explorando en ese momento. Puedes guardar partida en el menú pulsando el de guardar. Ok, vamos a guardar aquí. Y vamos para adentro. A ver, ¿qué nos dice? Conquista la torre de Tártaro. Vale, vamos al lío. Demostraré de que yo debería estar al mando. No olvides que Takeba y Junpei no tienen experiencia en combate, así que procura cubrirles las espaldas. No te preocupes, no voy a pedirte imposibles. Te las apañarás. ¿Qué es esto? Dispositivo gigante. ¿Qué es esto? Jamás había visto una cosa igual. No parece que funcione ahora mismo. No puedo girar la cámara, pero está guapísimo este plano, ¿no? O sea, para una fotito. O sea, ve eso. Está chulo con ganas. ¿Me puedo tomar una foto? Creo que es con F12, ¿no? Para tomar fotos. ¿No? No, con F11 lo cambio a pantalla chiquita y pantalla grande. Que por cierto, parece que lo moví en el OBS. Un segundo. Ah, se trabó. No, se sigue viendo chico. A ver. Ahí está. Es que lo cambias tantito y todo pasa. Pero bueno. Vamos allá. All right. ¿Estáis listos? Todo listo. Buena suerte. Uf. Qué escalofriante, ¿no? So, it's the real deal from here on, huh? Looks easy to get lost in. Can you all hear me? Sí. Whoa! Is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Keep that in mind. Es como Futaba, ¿no? Are you saying you can see this place from all the way out there? It's my persona's ability. The structure of Tartarus actually changes from day to day. I'd like to join you up there, but we need someone to provide outside support. Es Futaba. That's even more concerning. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any time. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. You'll get the hang of it as you go. Right. Got it. Why is she always like that? Esta tiene un problema con nuestra navegante. Right. Let's begin. Defeat all the shadows on that floor. I'll support you as much as I can, but it's up to you to learn something out there. Un arco. Este tiene una katana y una espada. Es que el ambiente está guapísimo, ¿no? O sea, ve eso. Madre mía. Hold on. There's a shadow up ahead. This is the first real battle for Takeba and Iori. Proceed with caution. Vaya musicote. All right. Let's start by going over how to attack shadows. When faced with an enemy, you have two primary options for fending them off. The first option is to use your equipped weapon. The second option is to use your persona. But remember, every persona has its own strengths and weaknesses.
Knowing how personas work will be crucial. Try summoning yours right now. Contra los enemigos puedes usar ataques o habilidades. Puedes atacar con el arma que llevas equipada, aunque no inflige la mayor cantidad de daño. No consumirán ni PS ni PE. Para atacar, selecciona el objetivo y pulsa A. Por otra parte, las habilidades consumen PS o PE. Para usarlas, pulsa Y. Inflige daño de fuego leve a un enemigo. Es que se ve guapísimo. O sea, ve eso. Datos. Ok. Toma. Ah. Okay. Looks like I'm up. Here goes. Check this out. Le cuesta trabajo. ¡Ostras! Persona de Orfeo, nivel 2. Sube de nivel. Está guapo. Yeah, that was amazing. Well done, Iori. Considering it was your first battle, you did well. Takeba too. You'll be fine. Don't be afraid to show what you can do. Got it. Good. Let's continue exploring. ¿Habrá secretitos? Estoy buscando secretos. Ostras, otra sombra. Another shadow up ahead. Let's get you more accustomed to combat. The battle's about to begin. Everyone, stay focused. Este es el tutorial de combate normal, ¿eh? Uf, son más. All right. Next, let's go over a useful approach for defeating enemies. Most enemies have an elemental affinity that they have low resistance to. Targeting weaknesses is one of the best ways to deal damage. Not only that, it can also knock enemies down. Knocking down an enemy creates an opening, letting you continue your offense. Weaknesses, huh? Done. I'll show you how it's done. Wait! Let me handle this one. Just point it to my head and pull the trigger. ¿Cómo le da miedo? Pues es que no inventes. Literalmente se están disparando a la cabeza para matarse. That's it, Takeba. You give it a try as well. Ok, esto es de la afinidad, ¿no? De uno más. Well done. You struck the enemy's weakness. Keep that up and finish off the rest. Cuando uno más aumenta. Ok. Lo que no me fijé, no leí, fue si aumentaba mi ataque tras uno más. I did it. Fantastic work, Takeba. You performed as well as I hoped you would. Totally. I couldn't take my eyes off you. Can you try not being a creep? Great. Looks like everyone's gotten used to handling their personas. Leader, take note of each member's strengths and conduct the battle accordingly. I can still sense some enemies around. Let's move on. No hay un tesorito por aquí o algo así. Qué duro, ¿no? Yeah. ¿Cuán lejos podemos llegar sin perder contacto con Kirijo? ¿Qué es eso? En cofre. Hey, found some kind of boxy looking thing. Yes, boxes like those seem to be scattered all throughout Tartarus. Sometimes they contain useful items for battle. Seek them out as often as you can. Oh, sweet! So they're basically like treasure chests. Hell yeah! Let's bust it open and see what's inside.
Los cofres de tesoros de la torre de Tártaros contienen objetos, dinero y otros bienes que te facilitarán para la exploración. Hay muchos tipos de cofres del tesoro y su contenido varía. Conviene que no pierdas de vista los objetos especiales que solo pueden obtenerse en los cofres del tesoro. Piedra vital. Ok, esto es para recuperar vida, ¿no? Y objetos, pide objeto, medicina vital, por ejemplo, luego de seleccionar el grupo. La habilidad funciona de forma similar. Primero abre el menú y selecciona la habilidad. Y bla, bla, bla. Ok, va. Eso ya lo conocemos. ¿Podemos seguir? Oh, tesoro. Tracer Chest. A Valorio de resurrección para revivir a un aliado. Qué bueno. Pero que no te vea. Para blandir su espada y atacar a un enemigo mientras esperas pulsa X. En ese instante dará comienzo al combate. Al golpear a un enemigo por la espalda se iniciará un encuentro fortuito. Dispondrás de ventaja al comienzo del combate. Si el enemigo te ataca primero, se iniciará encuentro sorpresa y lucharás en desventaja. Acostúmbrate a iniciar encuentros fortuitos para obtener siempre ventaja y alzarte con la victoria. Puedes seguir blandiendo tu espada incluso cuando no hay enemigos presentes. Así podrás practicar y probar su alcance. Ok. Toma. Next, I'm going to explain a tactic for defeating several enemies at once. First, go ahead and strike an enemy's weakness. I'll keep track of tactical data, such as any enemy weaknesses you've identified. If you ever forget an enemy's affinities, just let me know and I'll get that data for you. Pulsa LB para ver las finalidades del enemigo seleccionado. Las afinidades disponibles son cortar, contundente, perforar, fuego, hielo, electricidad, viento, luz y oscuridad. Son muchísimo menos de lo que eran en el Persona 5. El daño infligido cambia en función a la afinidad del enemigo. Desconocido. La afinidad no se ha usado contra el enemigo. Débil. Se inflige más daño y el derribo es posible. Resistente. El daño se reduce a la mitad y anulación no sufre daño. Repulsión. Se refleja el daño y se inflige al atacante. Absorción, lo absorbe el daño y le da cura. Ok. Ahí está, ¡Pium! A la Persona 5. It's a maneuver that engages the entire team in a coordinated assault when all enemies have been knocked down. Naturally, the enemy has no way of defending against this. It's one of the most reliable means of attack. Whoa! That sounds so badass! Let's give it a try right now! Cuando hayas derribado a todos los enemigos podrás realizar un ataque combinado con el que infligirás mucho daño. Cuando tengas la oportunidad de realizar un ataque combinado aparecerá un mensaje para aceptarlo o rechazarlo. Pulsa B para cancelar, A para aceptar. Elige lo que más te convenga. Si sufres un estado alterado o solo tú puedes moverte, el ataque combinado no estará disponible. Si algún compañero sufre un estado alterado a la hora de realizar un ataque combinado no podrá unirse, lo que reducirá la cantidad de daño que infliges a los enemigos. What to do. ¡Pum! A ver, vamos a ver. ¡Qué buena! Hora de barajar. Tras ganar un combate es posible que hora de barajar esté disponible. Durante hora de barajar aparecerán distintos tipos de cartas creadas a partir de las posibilidades de tu alma. Puedes elegir una de ellas. Cada carta tiene un efecto distinto. Persona, consigue una nueva persona. Bastos, aumenta la experiencia. Copas, activa el efecto de apoyo en combate. Espadas, consigue una carta de habilidad. Oros, consigue dinero. Cuantos más uno más uses en combates, más probabilidades habrá que hora de barajar esté disponible. Si terminas una batalla con un combate combinado, siempre estará disponible. Persona, Apsara, consigue a Apsara, persona de la sacerdotisa. Ok. Guapísimo, Subimos de nivel.
Y nos dan una nueva habilidad. Día, somos el curandero. LOL. How'd you like our all-out combo attack, you filthy shadows? When I saw my opening, it's like my body just knew what to do. Se llama configuración y programación. It's hard to believe it's your first time. As you grasp the flow of battle, you'll learn to coordinate with each other seamlessly. Let's apply what we've learned so far and continue exploring. Ok. Esta parte está cerrada. Se abren sin más, joder, me ha asustado que flipas. Eso es una trampa como un camión. Pero vamos a entrar. Medicina. No es una trampa. Qué raro. I detect another shadow up ahead. Take advantage of what you just learned. Try not to alert the enemy as you move. A ver. Takeda, no creo que esa sea una posición muy buena para evitar que te detecten. La verdad. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir que no? I've covered the basics of combat now, but the most important thing is making decisions based on the situation at hand. I'll continue providing support, but this time, go ahead and try fighting on your own. Silencio, perfecto. You, my boy, are able to possess multiple personas and summon them at will. Ok, de que puede tener más de una persona, le dijo, ¿no? Siento un nuevo potencial en mi interior. Si posees varias personas, selecciona cambiar persona para sustituir la que tienes equipada por ahora. En función de la persona elegida, las estadísticas, afinidades y habilidades disponibles cambiarán. Durante el combate abre el submenú persona para ver las habilidades. Después pulsa LB o RB para cambiar de persona. También puedes cambiar de persona equipada fuera de combate. Para ello pulsa el botón Y. Puedes cambiar de persona en cualquier momento, pero durante el combate solo puedes hacerlo antes de realizar una acción en ese turno. Entonces es persona. Y aquí puedo moverlo, ¿no? Ahí está. Apsara. Bufu. Your persona just now. It looks like you really do have a special power. Sí. ¡Pum! Vamos allá. ¡Qué guapo! Madre mía. Hora de barajar. Bastos, más experiencia conseguida en este combate aumentará. Restaura el 50% de tus PS máximos. Obtienes una carta de habilidad arremetida. ¿Qué es de arremetida? Consigues dinero. Más experiencia, ¿no? Del tiri. Experiencia de bonificación. Máscara de crueldad. The enemy has been defeated. Excellent work. Was that? Well, it looks like he has the ability to summon different personas. I suspected as much after the events from the other day, but now we know for sure. All right. Creo que podemos dejarlo aquí. Hay un dispositivo cerca que te teletransportará de vuelta. Busca en los alrededores. Por aquí cerca también tiene que haber una escalera, pero por ahora no puedo autorizar seguir con el reconocimiento. Dejaremos para la próxima la exploración de los pisos superiores. A veces te toparás con teletransportadores unidireccionales en el Tártaros que te llevarán de vuelta a la entrada. Ten en cuenta que, como son unidireccionales, no puedes volver a la misma planta en la que la hayas utilizado. Ok. Look, that treasure chest looks different from the one before. Yes, that particular box is sealed in a special way. The box can be unlocked by its own mechanism.
but it needs something else to work during the dark hour. El fragmento crepuscular que encontré en mi habitación parece estar reaccionando. What's that you got there? Una cosa que me encontré en mi cama, ¿cómo la ves? I wonder. Esa reacción. ¿Llevas un fragmento crepuscular encima? Intenta acercarlo al cofre del tesoro. Los cofres del tesoro especiales pueden abrirse con fragmentos crepusculares. La cantidad necesaria varía según el cofre, así que recoge todos los que puedas. ¿Y de dónde obtengo esas llaves crepusculares? Se podría abrir con uno. Abrir. Repé espiritual. Anda, pensaba que ya estaría. Es un fragmento crepuscular. Se puede usar en los dispositivos de la Torre Tártaros. Es posible que encuentres más en la Torre Tártaros o en otros lugares donde haya rastros de sombras. Si te encuentras con uno, más vale que te hagas con él. Ok. Aquí está el teletransportador. Looks like you found a teleporter. Now use it to return to the entrance. Volver a la entrada, volver. Está guapo, ¿eh? Welcome back. Hola. So, how was it? Sin problemas. I see. Well, if you gained confidence, that's the best thing you could have achieved. Wow! I never knew I had that kind of power. But damn, why do I feel so exhausted? Because you were bouncing around like a little kid. You say that, but you look pretty tired yourself, Yucatan. This is different. It's like I'm having trouble breathing. What's going on? That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Don't worry, you'll get used to it. I have to say though, I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. We'll see about that. Al combinar mis poderes con los del equipo, he sido capaz de plantarles cara a las sombras. Siento un fuerte vínculo con ellos. Sube de rango. El CES. Al igual que Yukari y Junpei, el cansancio se apodera de mí. Decido que lo mejor será volver a mi habitación y descansar. A ver qué nos dice. No tengo fuerzas, vamos a dejarlo por hoy, ¿vale? Colega, no aguanto más, me muero de hambre. Habéis hecho un trabajo impecable, pero tranquilos, que no lucharéis solos eternamente. Yo también te echaré una mano en cuanto se me cure esa herida de las narices. A partir de ahora podrás seleccionar a los miembros del grupo que te acompañarán a explorar la Torre del Tártaros. Te explicaré los detalles en otro momento. 3, bien. Hoy lo has hecho genial. Hora de volver a la residencia. Es que este plano es muy bonito. Este plano es increíble. Un trabajo increíble. Espero mucho de nuestras futuras expediciones. Pronto acabará la hora oscura. Cuando vuelvas a la Torre de Tártaro, la hora oscura acabará y empezará un nuevo día. Emplea bien el tiempo para recuperarte antes de la siguiente expedición. La estructura de la Torre de Tártaro cambia de una vez para otra. Los cofres del tesoro que hayas encontrado volverán a estar disponibles, por lo que volver podría servirte si te atascas en algún punto. ¿Te parece bien lo que dejamos? Si lo dejamos por aquí, vamos a dejarlo por hoy. Muy bien, descansa y prepárate para la siguiente expedición. Si te trabas, es bueno venir para acá. Vamos a rusharlo, o sea... Ya lo siento yo, pero lo vamos a rushar lo más que se pueda. Oye, tú estás en la 2F, ¿verdad? ¿A qué viene esa mirada de desconfianza? Soy Kenji Tomochika. Estamos en la misma clase. Buenos días. Sí, lo mismo digo. Yori me contó que pasas bastante tiempo con Takeba. ¿Es eso cierto? Bueno, da igual. De todos modos, estoy buscando a alguien con un poco más de experiencia. Ahí va. Ya que esa es la hora de la asamblea. Vamos, que hay que darse prisa. No entiendo nada. ¿Quiere mi opinión o algo así? That concludes the main portion of today's assembly. Next,
we'll hear a word from the student council. Please welcome the new president, Mitsuru Kirijo, from class 3D. Mitsuru Kirijo. Thank you. La presidenta. Get elected. Well, I guess she is the most popular girl in school. You can say that again. She's got this intimidating vibe around her. Not to mention, this school's owned by the Kirijo group, right? As I begin my term as student council president, I'd like to share with you my vision for this coming year. It is my firm belief that each of us must accept the responsibility of bettering our school. However, change cannot occur without sustained effort and an unprecedented level of commitment. That is why we must restructure our daily lives in order to rise to this challenge. I'd like each of you to dig deeply into your well of motivation and reevaluate your convictions. Strive to imagine a bold new future without losing sight of the realities around you. That is the key. My own ideas are but one person's vision. For us to reap the full benefits of our education, your participation, opinions, and enthusiasm are essential. Thank you. Dang, what a speech. Do you, have any idea what she just said? No. Más o menos. Sure didn't sound like something a high schooler would say. If it was anyone else, we'd be laughing our asses off. Okay, time for class. Hablaremos sobre la literatura de la era Meiji. Abrid los libros por la página 21. ¿Sabéis qué? Estoy cansada de esta historia. Ya lo repasé en la última clase. Tengo un gran poema que creo que podríamos estudiar. Cerrad los libros y atended. Nubes aisladas sobre la alta montaña llena de nieve. Qué sueño. Cierro los ojos unos minutos. Cerrar los ojos. Me estoy quedando sobado y noto cómo me fulminan con la mirada. Es como si pusiera a prueba mi coraje. Es que me da igual. Quiero subir las estadísticas. Yo supongo que vamos a tener en el Persona 5 original. Bueno, en el Persona 5 había un... Para poder desbloquear algunos confidentes necesitabas forzosamente una cierta cantidad de puntos. Entonces yo creo que los vamos a tener que rushear a más no poder para por si llega a pasar algo así. Oye, nos pasamos por el centro comercial. Se te ve muy entregado. You bet I am. If we don't step up to the plate, who will? The chairman said it himself. The fate of the world depends on us. I see. Let's go, leader. First task, escape from the school. Va como muy automático esto, ¿no? Have you noticed how popular Sonata-san is with the ladies? Man, take a look at that. I guess neither of us really got to know him before all this crazy stuff happened. He's a captain of the boxing team. Never lost a single match. I know that's cool and all, but who'd have thought boxing would turn you into a chick magnet? I mean, come on! They're fawning on him more than a harem manga. I wonder where they're going. Me gusta este persona porque va como al punto y va rápido. Huh? Us? Yeah, I mean, hell yeah! We'd love to join your little, group here. ¿Y qué pasa con lo de ir al de compras? ¿Qué pasa con el destino del mundo? ¿Qué pasa con lo de ir de compras? We can shop later. Well, are you free or not? Of course. No problema. No problema. I will take you to meet me at Polonia Mall. You know where it is, right? I'll be waiting at the police station. Got it? The police station? You mean we're not hanging out with your friends? Who? These girls? No, I don't even know their names. Hearing so much chit-chat gives me a headache. Anyway, I'm going on ahead.
Don't keep me waiting. Wait! Senpai! Don't leave us! Man, how can he not know their names? I mean, seriously, just look at them. Anyway, let's go. Sonada nos espera en la comisaría del centro comercial Paulonia. Junpei y yo hemos decidido ir. Y directo al grano, o sea, te teletransportan y pela. Yo también iba para allá, ¿sabes dónde es? No, pues vengan. Ah, bueno, pues no me teletransportaron, quedé mal. Estoy esperando a mi novio. Vamos a ir a Hagakure. Quiero guardar, ¿puedo guardar aquí? Sí, puedo guardar aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Y... pues ya saben, si les está gustando dejen su like, dejen su comentario de qué les está pareciendo Persona 3. La verdad es que está guapo, tiene muchas mecánicas parecidas al Persona 5. Obviamente es un reload, o sea, es una remasterización. Entonces van a poner cosas que están en el 5 porque es como el Persona más persona, ¿no? Por así decirlo. O el mejor hasta el momento. Entonces, pues agregaron nuevas cosas, ¿no? De que cada comando tuviera uno de los botones, etcétera. Eso es del Persona 5. Del Persona 3 me parece que tenías que ir seleccionando entre arriba y abajo y era como un revólver o algo por el estilo. Me acuerdo porque vi un video del Dayo en su momento. Se los recomiendo mucho, por cierto. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les esté gustando. De ser así, dejen su like, su comentario. Y sobre todo, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. Uy, que me marea.